Today, we have the privilege of hearing from a man whose contributions to the revitalization of te reo Māori, mātauranga Māori, and maramataka knowledge spans generations. A respected cultural leader, educator, broadcaster, environmental practitioner, and holder of ancestral knowledge, he spent decades walking alongside hapori, whānau, helping reconnect people to the wisdom of our tūpuna and the rhythms of the natural world. He uri no ngā puhi, te mahure, te arawa, me rangi tāne, Rereata Makiha, known to many of us as Papa Rao, has dedicated his life to the transmission of knowledge, the protection of our environment, and the strengthening of Māori identity and well-being. Through his work with maramataka, whare wānanga traditions, te hauhake, me te whakatō kumara, and the Society of Māori Astronomy, he has helped countless people understand the answers we seek are often already present within our whakapapa, as has been spoken before, and our relationship with te taiao. This morning, Papa Rao brings us a kōrero entitled Te Noho Tāmaua. Drawing on the practices of our tūpuna, he reflects on journey's purpose, sacrifice, discipline, and collective responsibility. He reminds us that while some carry the burden of travelling forward, others carry the equally important responsibility of holding the ahika, maintaining the kaupapa, and awaiting the safe arrival of those they support. Within the theme of our kaupapa he waiwai taumaha, he kiri māku, this kōrero invites us to consider how we navigate the weight of contemporary challenges while remaining grounded in our values and who we are as a people. Nā, e te iwi, ke whakatautahi tātou I tō tātou matuaranga, me ko atutahi te whetū tārakia I te rangi. Please join me in welcoming a man who needs no introduction, although I gave him a massive one anyway. E tika ke ana kia pērā, our rangatira, our kaumātua, teacher and knowledge holder, e kara Papa Rao, Rereata Makiha, e kara hoki mai anō ki tō whare o Toi Tangata. Hatia ko te pōhuna tēnei, ki a koe te wā. Ai, kia ora. Ai, kia ora rā tātou a koutou katoa rā kua rawau e mōhi ana mehe me mahi ana te mihini nei. Ai, ka pai. Hoi no tēnā tātou, hakarongo ana rā I ngā kawenga kōrero, tēnei taku mihi atu nei ki te hunga, I ngā tau ko tahake nei, I kaha nei ki te tīpako mai, ki te haere, ki te tiki, I mai te whenua ki te rangi, ngā kōrero I waihohia mai nei, e o tātou nei tūpuna mai, ngā rohe katoa putano I tō tātou nei whenua nei. Nō reira, tēnei te mihi kauake nei. Hoi nō rawau e kawiti e mohena he hake te kaupapa taku kōrero, engari e rongo ana I te kōrero mo te tāmaua nei. Nō hei haka mārama ke I te wae mahi ana e mātou te kāinga nei tērā mahi te tāmaua. Ina haere te tahi o te whānau mai hokianga ki tāmaki makaurau, he rōpū ka noho mai ki te kāinga, ka noho kaua e moe, nā tainoa ki te wā, ka tau atu ngā mea haere ana I te huarahi, ka tau atu ki roto tāmaki, ne? Ka waia mai nā ka hiki nā taua tāmaua, nā tērā te tāmaua I a mātou hei pupuri, hei pupuri rā I te wairu o tērā haerenga, ne? Kia tai ora ai wa tātou nei whānau. Nā mahi tonu ngiana tērā mahi ngā kau mātu o te kāinga nei. E mahi tonu nei tērā mahi te noho tāmaua, I te wā e haere ana wa mātou nei whānau. Hakoa ki te hea, hakoa haere ki tā wāhi, ka noho tāmaua, kia hoki mai anō rātou ki te kāinga. Nā reira, tērā te tahi o ngā te tikanga o tērā tāmaua, I taku mahara e kawiti he tikanga tawhito tērā, mo te kia mōhi ai koe he tangata kei te tiaki I a koe I roto I tō haerenga ki runga I te huarahi. Nea hako haere koe ki hea, e noho tāmaua ana mātou ia e nei, te tahi ope I hakawhiti atu ki tā wāhi ki ahi treiria, nā ka tatari kia hoki mai, nā hoina ngā pō me ngā mua atu te tangi o ngā manu ka ara mai, ka tuku atu e tahi kōrero, e tahi whakaaro,
Etahi tāma he karakia, engari etahi tāma te nuinga o te wā he tuku kōrero, tuku whakaaro, ne, mō tērā haere ngā rātou. Huna kei konei mātou tatari ana ke hoki mai. Tērā te tahi o ngā tikanga huna hi ana mātou ki te, kia kaua ngā whānau o te kāinga nei e ware ware, ne. Ina haere a hakoa pēhea te haere o te whānau, hakoa haere noi hoana ki pai ana na mehe me haere ana ki kai kohe kohe, mai waima ki kai kohe kohe, mai no e tēnā. Engari nā puta atu ki reira ka heke atu ki roto o whāngare, ki te roto o terenga prawa, hoki atu ki heke atu ana ki roto o tāmaki, nā ko te whānau te raka noho Tāmaua, ne. Kia tainoa ki te wā ka tau ai rātu ki o rātu nei kāinga. Kono he tikanga e hi ana mātou kia kaua e ware ware hia. He tikanga tawhito o te kāinga nei, te rame te noho Tāmaua. He pēnā anō hoki me i roti wa mātou nei ngā tangihanga he whānau ana o tērā kanoho Tāmaua ki roto o te kāinga, mo te wā o te takotoranga o taua mate nei ki te kāinga, ne, he whānau ka noho Tāmaua mo te roangake o tērā noho. Nā ahakoa pēhea. No reira haka mahingi ana e tēnei wā. E haere tunu ana tērā momo tikanga, ne. Hei pupuri i te wairua pēr. E kau i te he momo wairua pēr tērā he puri tiana hoki te whānau ka noho Tāmaua. Hei āwhina i hei tiaki hoki ngā hāngurunguru o te ao wairua i wetahi taima. Engari me wahi o tērā mā ngā kuia haka tūtuki. I etahi taima ka raru te tahi mea nā he rōpū ka noho Tāmaua. Ka haere atu te tai rōpū ki te haka tika te pera me te takahi whare. Nā he rōpū ka noho Tāmaua ki te marae, ka tuku nātu te tahi rōpū ki te haere. Te takahi te whare nā ka hoki mai ka hiki nā te Tāmaua. Nā e mai tonu ngia mehe mea he mahi ke roto i wa tātu nei wāhi tapu ngā urupā. Nā ka noho Tāmaua te tahi rōpū ki te marae. Nā mua te haerenga, mua te whitinga mai o te rā, ka karakia, ka tuku nātu te rōpū rā kia haere. Nā te wā, nā ka mutu o arata nei mahi roto i te wāhi tapu, roto i te urupā, ka hoki mai, nā ka karakia, ka hiki nā te Tāmaua. Nā te rata mātou wa mātou nei tikanga hei mahi tonu ni anu. E kara, ka rongo wake au i o kōrero nā ka hakaro au ki etahi atu tikanga hanga pērā tonu ana. E hakaro ana au ki tēnei mea te pauaru, mea te tangata ka noho ki te tātonu o te tūpāpaku o te roanga atu o te tangihanga. Ka hakaro ake au ki aua tikanga, aua kōrero, nā wanoi tuari mai mō te noho puku i ngā rā whiro, tīrea, hara i te mea koia te tikanga, engari he momo mahi, he momo ritenga, ka mahi ngia e tātou te Māori i roto i ngā tū kaupapa katoa. E mea ana hoki koe, he ka noho tētahi ope i te haerenga o tētahi hunga, ki te mahi etahi mahi, nā ka hakaro hoki au mo tēnei mea mo te pauwhenua, mena e mahi e hiki tapu ana, koro koe mo te takahi whare, e tai wā ko rongo kōrero au mo tēnei mea te pauwhenua mehe mea e mahi ana tētahi tangata i etahi mahi wairua. Ka noho hei pauwhenua ki te ao kiko nei, ke kore ai taua tangata e rere atu a wairua nei, nā kore anō e hoki mai. He ori tēnei tū āhuatanga ki tāu e kōrero nei mo tēnei mea te Tāmaua? He ahua, he rere ke tanga anō pēr kei roto i te noho Tāmaua. Me hoki ana ki te wā i kōrero mai nei koe te takoto o ngā tūpāpaku, ngā kuia, ngā tūpaupau ka noho mai ki te nā ko te taha, hea te taha raiti. Ina haere koe ki te tūpāpaku, ka huri ki te taha raiti. Nā ko te rā taha, ko te puna roimata, ne? Nā ka huri haere, ka kohia koe, te aroha o te iwi huri rauna i te whare. Ne, ka haere mai ki te
ki te taha e noho ana te whānau, nā ka paua e koe te aroha o te whare nei ki te whānau e noho mai ana ki te rātaha o te tūpāpaku. Nā tērā te tahi o ngā tikanga e āhua ko titi ana i tahi tahi mai te kainga nei, e huri ana i ngā taha katoa. Ngari tērā te kōrero me hari ki te taha raiti nā ka kohia te aroho te whare katoa, nā ka paua e koe, hakotia e koe ki roto i te whānau pani. Nā tērā te tahi o ngā tikanga rā o te kāinga nei. Nā ko ware au te aronga o tō pātai. Ngari, e tahi o ngā mea mahinga e hoki ana mātu iai nei roto i wa mātu nei wānanga, ko te whakahoki mai ngā karakia, tawhito o te kāinga mō ngā mahi katoa, nā te mea ngā karakia whakatūwhera whare, ngā karakia haka wātea, ngā karakia tuku tūpāpaku e rā momo karakia tini, ngā karakia i waihohia mai nei te penetana ma, papahuri hia ma, ki roto ia mātou nā tērā tā mātou mahi nei he ako i e rā karakia, kia kaua e ware hia, kia kaua e ngaro. Tēnā koe. Kamutu, me pupuri ki aua tuahuatanga ne i te waimehatanga actually, papa, he nui tonu ngā hunga e noho nei, whakarongo nei, ka haere tino mātau ana ki te reo, ai ako tonu ana. Pena whakai ana o pai ki a koe mea ka wāhi reo rua, etahi o ngā tino kaupapa matua, aho matua o Taua Kōrero, and maybe just for the kupu of Tāmaua to give a little elaboration i te reo Pākehā. Kara. Ka tape penoi ho te reo roto i te reo Pākehā. Nā, pai tonu, ai tērā me te Tāmaua is where you have at our tangihanga nei, when you go up to the tūpāpaku and on the right-hand side, we usually start on the right-hand side and then go around the whare, kohi te aroho te whare, and then we have the whānau panis usually on the left-hand side, ne ka huri haere, huri mai, nā ka paua e koe te aroho te whare katoa, ne. Yeah. And so you're sharing the whare is sharing that whole grief with the whānau pani, eh? So that's usually our sort of practices. And that we usually have a whānau that when we're going into tapu places, like our urupao, our burial caves and that, we always have a rōpū that Noho Tāmaua, and they will stay at the marae until they come back. Like when we had to rebuild the fences in our urupa just up the road here, they had the karakia early in the morning before daybreak, mua te tangi o te manu, and then the workers went up into the urupa. And the people that ka noho Tāmaua, I stayed back with all the kuia back at the marae. So you always leave a rōpū back at the marae, and we weren't allowed to eat. You could have a drink of water, but you weren't allowed to eat until those people came back, ne? E hoki mai rāno ngā mea I haere ki te wahitapu. And so when they finish their work and they come back, ka karangahia ki te marae, ka karakia, ka hiki na te Tāmaua. Te mahi a te Tāmaua is hei tuku karakia, ne, to make sure that the rōpū that's in that tapu at that time ka wātea, ne, ka kaua e raru, koe rau te whakaaro. But also in the travel, that Tāmaua, when the people travel out of the area here, ka haere ki Tāmaki, there's usually always someone or rōpū that will ka noho Tāmaua ki te kāinga. I konei until that ope gets safely down to their destination there. Nā koe rā te tahi o ngā me hore kau e tino mahingi ana I e nei rā. And I think it's a good practice to get back to, but just some of us old fellas, I think, that still do that. Te noho Tāmaua. But it's he rawe tērā whakaaro, e rā haka haere ngā mātua. I think it also speaks to, papa, mo tēnei mea, mo te mahitahi o te whānau, mo te mahitahi o te hapū, o te iwi hoki.
e hara I te mea ko koe nahi anō e mahi ana I etahi Ai, mahi, engari e noho Tāmaua ana tētahi hei tiaki I a koe, e mahi nei I ngā mahi o te kiko, mahi wairua no hoki, but it, it's like for me anyway, I see it in different spaces as I was kind of asking in my previous question, but just where we don't operate just in the physical, we yeah, operate together. Ahakoa the distance, we operate yeah, together yeah, where people got your back in a different way than just, yeah. you know, in the physical. Yeah, and you hear it in at the end of some of our tauparapara ne, ko whakatau ana ke te toa I tā maua, ne? So that's going back to that promise that whakatau made, ne? I te wā e pakangāno. And so his promise to his mother, eh? Can you Yeah. can you give a bit of context for our ngā hunga whakarongo nei mō whakatau? Me aua te aua Yeah, I think te heke whakatau a hau ko tū ko hine tū ko tāhuhu nui o rangi, ka heke mai a tāhuhu nui o rangi, o paka, e hakiro, nui te heke ka tau mai hoki kia rāhiri. So it's quite a few generations back before rāhiri, ne? And he was, I hoatu hia ngā tūpuna te tahi mahi kia whakatau, ne, tōna māma ke haere kia ngakia te mate o tū whakararo. And then he held on to that promise he made to his mother, ne. Ka haere ka oti ano, ia ne ka mutu ka tupuna atu e te tahi karakia. So it's a karakia that a lot of us have been taught about tērā mea te hiki. The hiki tapu I runga ngā tapu o te whenua. So we use that same karakia nā whakatau. So we get that kōrero at the end of some of our tauparapara ko whakatau ana ki te toi I tā maua. I u ki te wati tōna, ki tōna māma ne, kia haere ngakia te mate o tū whakararo. Hey. So yeah, so he tawhito tērā kōrero. It goes a long way back tērā. Yeah. But you'll hear it in some of our karakia and tauparapara on some of our marae ne, ko whakatau ana ki te toi tā maua, and that's te hakamara mo te tā maua. Kia mautunu utunu koe ki tō oati, ne, ki te tahi tangata, kia hea rāno. Kia ora, kia ora. Mo te tikanga nei, mo te noho Tāmaua, because we've got a whole bunch of people listening today who are in different spaces. Mm. He tikanga tēnei, is this a practice that can be taken, you know, and used in different contexts by our whānau watching today, different organizations, or maybe the concept, if it's not exactly as you've described with the going away of whānau members and you and a ope staying at home, but how can I suppose it can be applied for whānau listening and watching, or even just to think about in nei tikanga ko whakarere ai hoki a tātou. Ai, ko tēnei mea ko tērā mea o te noho Tāmaua. There's a lot of our families still practice that when some of their young ones are traveling. And you know, down to other places and even overseas. There's whānau also that still practice that, te noho Tāmaua, until they come back, pe hoki ora mai ki te kāinga nei. So, and it's quite a good practice, I think, hei ako nei ki o tātou nei mokopuna. E mo ngā rā e tū mai nei kia koua e ware hia. But it's not too difficult. Hona tāu e noho he karakia, he tuku whakaaro. Ahoko te tuku whakaaro ne, he momo karakia tēnā ne. Ia kia tai ora te whānau ki tā wāhi, a tai rawa ki te wā ka hoki mai. So we got some, where was Hansi and they way up in Austria. Nā kei hea tērā wāhi. E tai o mātou whānau Europe. kei Austria. E hoki te kite ua rātou whānau, ne? Ngā hono ki Austria. So I ngā rā katoa, ngā ata katoa, ngā pū katoa, ka tuku whakaaro.
E hare ti mea kia karakia ngari tuku whakaaro kia noho ora mai, kia hoki ora mai rātu ki te kāinga te wā, ne, kia oti ai we rā mai. Ai, tēnā koe. Ka kōrero hoki koe, oh, well, you know, ko tai ki te wā o puanga, matariki, tēnei mea te mātahi o te tau. Ai, Ka tae te whānau nei, te mahi i etahi o nei tikanga i roto o tēnei mea te noho tāmaua, i roto i ngā kaupapa o te wā. ai, pai tunu tēnā. Ngari te mea pai hoki o me haere te ngā whānau ki te hoko i ngā diary nei, nei. Ahako he Pākehā, ngari, hakarapa hi ai ngā rā o te taka o te marama Māori, ne. Taku haka pai, taku hakaaro tēnei rā ko te ariroa. Nā he a popo ko te māwharu, nā nā rongo koe ki wera kupu ko muhi o koe, nā e taka atuana koe ki ngā rā o te atua, te ohua me te ngā rā o te ōturu, ne, te rā kaunui, e tatamai ana. Nā wera ngā wā o ngā wā ia mā te tupuanga ke ana, e haka tika ana koe maua rā o te rākau nui, te ōturu rākau nui, rākau mātohi, ne. Wera ngā wā i te nuinga o te wā i haerere nei mātou ia mā te tamariki ana. Nā te mea koe rea te hore kauhe raiti i auara. Hore kauhe motoka, are marunga hoiho. E tatari ana kia whiga, mā pai te whenua, marama pai te whenua, i ngā rā o te ōturu rā kaunui. Engari e nā rā, ia mātou tupu ake ana, i haka mahia e mātou te rā mo te haka tō, i etahi o ngā kai, e hara ko ngā kai e hua ana ki runga i te whenua, ne, pera me te kāpeti i e rā momo mea. Haka mahi e auara ko ko ngā kai e hua ana ki roto te whenua i haka mahi ane e mātou ko te tangaro kiokio o ngā rā, te rā o te tangaro kiokio. Nā te rā kaunui, te kau ngā rā muri mai o te rā kaunui ko te tangaro kiokio. You know, if that's the only day you ever remember, you're doing well. You count 10 days from the full moon, you're a tangaro kiokio, one of the most active days for anything you want to do. Ahakwa. And one of the other important days too was ko te huna, te rā o te huna. E mea nei huna ana ngā mea katoa roto i a koe. But we also use the whiro day, hei tupu, ne? And I think that's one of the things roto i tēnei wā o te tau, te rā o te whiro, ka haere ki te tai timu, ne? E timu ana te tai. Te rā te wā ka tuku nātu e koe ngā mea kore taka ki hei oti a koe. And so you let them all go, eh? The kore take things that you never got finished. And then let them go on the outgoing tide, ne? Te taitimu. Don't do it on the incoming tide, ke hoki mai ono ngā mea kore take ki runga i a koe. But tērā te mahi anei e mātou haere ki te wahapu, o ki te awa rānei, ka tuku nā we rā mea nea. Ngā mea ki hei oti i a koe. And if there's something that you have to take into the new year that you didn't quite get finished, me whakahaungia, ne? You turn it as if, ano ne he mea hau. So you give it a new angle, a new focus, nā ka haere ono koe ki te haka tūtuku i tērā mea. But tēnei te wā o te tau, mo te tuku, ne? Tēnei tāi mo o te tau, te haere te tuku ngā mea ki hei oti i a koe. So it's letting a lot of those kore take things go there on. Haere ki te tai tima, te wai timu ana te tai. And then ngā mea mo te tau hou, ka haere koe ki te tai pariata. Ne? So usually on the ōturu moon, i te koutou on the east coast there, e pari mai ngā tai pariata. So you get the incoming tide at daybreak. Ne? So you get a double incoming energy. The daybreak and the incoming tide. And that's te rā te tai I whakamahia nei mō ngā kaupapa hou mō tō tau kei mua I a koe. It's a good practice to get back to, te rā mō mea. Hard out.
i a koutou ka noho me te whakanui hoki i te rewanga o puanga. He ha hoki etahi o ngā tikanga, ngā ritenga, e mihi ana ki a koe hari huritau, e tōna tikanga i te haere ake ki koia koutou i te kura kaupapa Māori o Kaikohe mo ngā karakia o te ata hoi anō. Ai. Ai, he aha etahi o aua tū mahi, ka mahi ngia e koutou i tēnei wā o te tau mō te rewanga o puanga. O te mea tuatahi ko te tuku, ne, te tuku i ngā mea ki hei o te ia koe. E tērā te mea tuatahi. Mua tu tō haere ki te kohi ngā mea hau, ne, me tuku i ngā hakawāte ngā mea ki hei o te ia koe. So there's a lot of that, letting those sorts of things go, and then ka noho ki te hakaaro hea ngā mea kei mua i a koe mo tēnei tau. So mō mātou te kāinga nei, nui ngā mahi kei mua i a mātou mo te haka rauora mai ngā mahi o te whare wānanga. E te rata mātou mahi nui mo tēnei tau. A tuatua i tēnei wā te haka wātea i ngā mahi ngā kai. So we never lose track of that, te rā mea te haka tō kai i whāngai te whānau. Te haere ngā e tahi o ngā wā mātou whānau ki te ngahere, haere te tiro i te ngahere, e tahi kei ngā awa, e haere ana ki te tiro i ngā awa, ka hakarite, mō tēnā mea te tahi o ngā kaupapa nā nei, hei whakaora rai, ngā hei tiaki rai wā mātou nei awa ngā moana o te kāinga nei ne. And that's a piki mahi for a lot of our young ones. Ka rongo hoki au i ngā kōrero a Dallas mō, ko wareware king, ahau i au te ingoa o te he momo pā ika i te hoki. Ai, te pā ika. Ai, he hano Pā kanai. pā kanai. Tērā te tahi ngā mea te haere te tiro te hakamahi wera momo mahi, ne? Hei hopu i ngā ika, haere te tiro e pēhe ana ua ika. So engari he horeko e tino nui o ua mahi i aia nei, ngā tau ki muri ki pai, ngā kaihi, kai hao, i tono ki ngā awa ki te tiro, ne? Pēhe ana te ora mai o ngā wetahi e tiro ana i ngā tuna, wetahi e tiro ana i ngā ika, te terenga o ngā ika, wetahi ka tiro a te wā ka tere mai ngā inanga, ne he rōpu ana kei te haere ki te tiro pēhea te pai. Nā mehe mea hore koe tino pai ana, ka tono atu ki roto i ngā whānau ne kia waiho, ne. Hea te kupura mo te, kia kaua e haere haongia ngā inanga, e rāhui, ne, rāhui. Rāhui, ai. Ai, ka rāhui te aua mahira, ne. Nā tokoto pērā nei tēnei wā, nā tatari ana mo te hunga, ko tohua, ko hui ke mātu, ka tohua māu tēnā wāhi e tiro, māu tēnā wāhi e tiro, nā ka hoki mai rātu, ka ina mea mai rātu o kaua me rāhui tia aua kai, nā ka tukuna te rāhui ki runga i aua moana i aua awa. Kia ora. Because ko tō tātou hononga ki te taiao, especially in this modern day, ka ahua ware ke tātou to the actual practical grounding, just reflecting, I see a kōrero or a pātai from Dario, when we're so caught up in outcomes in this I te ao huri nei. And e mo anau pērā ana koe papa, ka nui te tini o te hunga e hihi ana ki a koe tētahi wāhi ou. Kia ora tātou kaupapa, but just we've been talking a lot about both the outcomes that we want in our takohatu, our people in our communities, but also balancing that with te tiaki hoki i a koe anō. Ka pēhea, hea o rautaki, ka pēhea koe tiaki anō i a koe i roto i ngā piki me ngā heke o te wā, e kamutu e rongo ana mo tēnei wā o te tau, he mahi anō, he tuku, he mahi anō ki te ata whakarite whāinga, engari mō e rā wāhanga o te tau. How is it that we should be also honouring the learning and the resilience and transformation that occurs as we move through the journey or move through time?
Aua momo. Ene mea, ene kōrero e haere tunu ana i roto i wa mātou nei wānanga, o roto i wa mātou nei huiwhinga ringa i ngā marae, ngā mahi pēnei runga te pukamata, whakawhiti kōrero ana, haere tunu ana wera mō kōrero i ngā wākatoa. Mō kua ke nā ara mai au i ngā ata e kimo tonu ana ka hari kua. Enu kia kahana i me e hara ko au ana ki ngari kei kone anō te tahi atu o ngā whānau kei wai mānei i heke mai o e rua ngā whānau i heke mai i aua wānanga ngā kia nei hoki ko ngā blackouts i te wai atu. Ko taku tūpuna hoki tērā, te Alfred Beasley. Ai. Ka pai. Nā, wera momo tangata kei konei tonu, era momo wānanga me o manaia. Te ngā uri a te pene tana mā, papahuri hia mā, nā kei o manaia tonu noho atu. No reira, hari kona, ana wētahi tāma, ka hua roa te wā, nā ka hoki ana mātu ki te hui a mātu ana, roto te wānanga, te whiri me pēhea te tupu i tahi o ngā kōrero, e tīpai ngā kōrero i waiho hia mai nei rātou mānea. Ngā karakia hiki tapu, ngā karakia whakawātea whare, ngā poro aki, ki ngā mate e rā momo mea katoa, ne, weranga mea ako ngiana. Wete hiana e tahi o ngā kupu, nā te mea e tapu i tō ngā kupura, te tahi o ngā kupu e wete hiana e matu, ko te tangi a te manu, tā rātou tangi, koi pā te ki, koi pā te kō, te korikaro. Haere, haka mārama hia mai tēnā, e te rau e tahi o amate nei mahi ai anei. E tahi o ngā kupu i waiho hia mai, e marahore kau i kei roto i a Williams Dictionary, ne? Ka titiro atu ahau ki waku o ku anō whānau marae, e rongo anau i tētahi hiahia, tētahi kua tai tētahi taumata e hihi ana ki aha. Hara i te mea hahu anō i te hohonutanga o ngā tapu o aua wāra, engari e kimi ana tēnei whakatupuranga i ētahi atu, i ētahi anō huarahi ki te mau ki enei tū tikanga, aua karakia, aua ritenga, hea o ko etahi kupu aki, au ki enei kia mātou, e hihi ana ki te whai, te whakatū anō pea, i tētahi hunga ka ruku ki aua wānanga. Marae mai, hapū mai, he aha hoki wā koutou mahi i roto o te waima, ki te succession planning tāku e kōrero nei. How do we, yeah. No, ke konei mātou e ako ana, e tuku ana i enei me ki te ngā reanga e tupu ake ana. Ka noho mai i te āta noho, ka tuku nātu, te pai o enei mea o te roro hiko nei, ka tāia koe te tuku atu e tahi homework marātu mo tēnei wā. Ki pai o e tahi o, rawe o e tahi o ngā young whala roto i te wānanga. No reira, e haere tunu ana wera momo mahi te tuku i ngā kōrero tawhito, ki ngā reanga, ngā uri hakatupu, ne ngā mea ko te pīkau i wera momo mea ngā rā e tū mai nei. E kipa nā haere tunu ana wera mahi i nei rā. Kia ora. Nā, hoki atu ana ki tō kaupapa mō te Noho Tāmaua, tētahi o ngā pātai ki te ahau, Tracy King e meana, orite te hāhi ringatu, ka hiki te wairua o te tūpāpaku. Mako anō pēr e whakamaori i tērā te aronga o te pātai nei, he rite, he wāhanga o te Noho Tāmaua i ngā mahi hiki i te wairua o te tūpāpaku. Aua. Te mea o te mahi hoki o te taumata o ngā kai kōrero, o roto te marae, te tahi o aua marae, o rātu nei mahi ne he tuku, he tuku i te hakawāte, te huarahi, he tuku i te wairua rā kia haere, ne?
He tahi o ngā mahi hei hakaarara, hei tahu pē i te huarahi, kia kaua taua wairua e ngaro, ngari kia tohua te wāhi, e hoki atu ai rātou. Ngari e hoa i ngā tau tatākene, hore kau e tino rongo hiana, ia mā te tupu ake ana, ko te ara wairua ka tupu nā atu mai i te rere ngā wairua, ne, ka kauria e koe te mōna tā poko a tāwhaki, ne, te tahi o ngā kōrero, ne, kia tai ai koe, kia piki ai koe ki te tihi o manono, ne, nā tērā wāhi kei hamoa, ne, te mautere o upolu, te maungara, hei. Ke pika ai koe ki te tihi o manono, nā mai i reira, ka piki atu koe ki ngā ua ara e kia nei o ke rātu nei ngā mātua tūpuna, ngā ara e tai ai koe ki tiki orangi. Nā ko te ara e mahu e koe tēnei whenua nā ko taua maunga o upolu. Ngari hora kau koe e tino rongo tērā wera kōrero e rongo hiana i roto i ngā mahi tuku wairua. Nā ko te mahi hoki o mātu nei taumata o te kāinga, te tahi o warate nei mahi nui o te kāinga nei hei haka wāte, haka mārama i tērā huarahi hei harenga mō ua wairua, ne? Nā te me te nuinga o mātu nei tāngata ki hei tupu ake i roto i ngā wānanga o te kāinga, kore mōhio ki te tuku i wera wairua kia haere, nā i raru te tahi o ngā whānau, tai ka haere mai te tiki mai a mātu ke haere ki te haka wāte te tahi o ngā whānau nei i raru. Ka mea atu mātu kia rātu ke haere tiki nātu te tūpuna whāia o taua matera, ke haere mai ki te tiki, ne? Ka ino he atu ke haere mai tiki mai te wairua, ka kawe atu ki te hei arehi atu rā ki tua whakarere. Nā ka hiki te raru rungo i taua whānau. Nā wera e tahi o ngā mahi e mahi ngiana e tahi o mātou, ne? Nā te mea e roto i we tahi o mātou nei mate iaia nei, hore koe tino mōhio ngiana pēhea te tuku, tuku i te wairua kia haere, ne? Ko te era ngā poro, te mahi o ngā poro aki rā, ne? Ko te mahi anga te taumata he haka wāte te huarahi, nā ko te mahi a te poro aki hei tuku i taua wairua kia haere ki rungo i taua ara wairua. Kia ora. Hei wāhi whakakopani ake pēr i o tāua kōrero i kara. Ia koe ka noho i te reanga i a koe tō momo koutou rā ngā taukaia ki ngā whakatupuranga me ngā mātauranga o tua whakarere. He ha no e tahi o ngā kōrero, ngā kupu aki, au ki o tamariki ki o mokopuna, ki o whare wānanga, o tira kia mātou e noho nei. Mō ngā rā kei tua, mō ngā rā kei te heke, he etahi o aua main messages i tēnei wā. Ka tahuri ake pēr hoki ki te reo Pākehā kia mārama te whānau e noho nei ki etahi o aua kupu aki. Ai, pātai nui tēnā. Yeah. Especially te kāwanatanga nei, ngā puki, ngā heke, te ao katoa, Te kāwanatanga. Yeah, well, we tahi taima, ka ahua taimaha, tahi o ngā hakahaere roto e tahi o ngā whānau, ka hui, te tahi rōpū, o te kāinga nei, ki te haere, ki te āwhine, te whānau rā, nā hei tuku karakia haka wātea nei, hei hiki ngā taimahatanga ke i runga i a rātou. Tērā te tahi o ngā mea hore koe tino mahi ngiana i e nei rā. Ngari i konei te kāinga nei, ko oti ngari ko ahua tini hai e rā momo mahi e nei rā. Tā te mea e ki pai ngā pēhinga nei kei runga i ngā whānau. E hara ko te kāinga anake nei, ngari kei roto tāmaki ngā whānau e noho ana i ngā taki wā katoa. Nā ko tā mātou nei mahi hoi nei haere ki te āwhina, ki te tautoko,
ki te āwhina i a rātou me te ako hoki, ne? Me te ako hoki. Me pēhea hei hiki i te taimahatanga ke i runga i e tahi o ua whānau, ne? Ina haere ki te tiaki, te āwhina, he tiaki hei āwhina e ua whānau, e pāpauri mai ana. Nā koe. Mahi nui, ka mutu mahi rangatira, i kara. Pau atu te hia kēnei rā mātou. Ki mua i a koe i tō aroaro me te hakarongo ki te wānanga, te pūtake ngā mai o enei tū tikanga hei oranga mō tātou, ngā haka tupuranga i anga mai nei, tēnei rā te mihi, o ti rā, he aha hoki, he kōrero, actually I'm going to change to Pākehā, Papa Rao. You've talked about Tāmaua, Te Noho Tāmaua, sitting steadfast. I just want to hear Ai, te ora. whakamaori etahi, whakapākehā etahi tikanga nei, to sit steadfast as a whānau at home, as some of your whānau venture forth and travel forth to, so sitting steadfast with intention, to our wairua nei, through wairua and through thought and intention, keep your whānau safe. And I think just to add a bit of a summary there, we can apply this in many different ways, and I think we do apply it in many different ways, and in our organizations, just to be conscious of this tikanga, Te Noho Tāmaua. I think to be conscious and aware of it in what we do, it's hono ko te tuku whakaro. It's as Ora. simple as, I'm hearing you say, it's as simple as thinking of someone, thinking of Ai, a kaupapa, sending your thoughts out, your intention, your energy, your wairua, to tauwhiro, to embrace them in love and light, and whatever intentions that you have for those people. So if there's one takeaway, and it's profound in its simplicity, and it also echoes what the theme and everybody, all of our kai kōrero have been saying, hey, ko tēnei mea te aroha, te aro ki te hā, tō te hā o te hunga e aroha tia nei e koe, to focus on the breath through love and send that love both to yourself and to other people. The intention, it's as simple as sitting in that, and doesn't matter the difference between you. Ai, hoi anō, i whakaaro kia kupua ki ai. tērā pito kōrero. He kōrero whakamutunga wai, Papa Rao, ai mua i Ai, tata. ko tērā mea kōrero hio mai ne e koe, ko te whai whakaaro, ne? Whai whakaaro, Whai Papa. whakaaro ki te tahi mea, ne? Hore kau he mea tuatua tēnā. Kono ko te hia i tēnei wā, e kawiti kia mautunu e rā momo tikanga ki ngā reanga ki ngā uri hakatupu, ne? Kia kaua e tuku i wa tātu nei whānau kia haere ki te tahi wāhi, haere manene nei, ne? Haere, hore kau he awhi, he karakia mai te kāinga, he awhina i a rātu i tō rātu nei haerenga. Koe rā te mea nui, kia au nā te mea kua a ware hia te rā tikanga. Arai te mea he kai pato ahau, engari hono e kapo ake ana i te ui nei whakaaro. Mo te hunga e whakarongo mai nei e kara, ai te rangatira, e Papa Rao, tēnei te mihi ake, ki a koe, i ngā pukinga heke o te wā, ko koe tētahi o a mātou tino pau. Mai i ngā tini wānanga, i ngā tini kauhau, i ngā tini kōrero. Nau anō, i tuku i runga i te aroha, a tōna wā, ka whai oranga, ka whai hua, mō ngā reanga e ngā mai nei, tēnei mātou te mihi ake kia koe kara. Ko whai wāhi, Nā koe. ki tō whare, o Toi Tangata e tū nei, e mihi tonu ana kia koe, i runga anō i te aroha, tēnei rā te mihi, tēnā rawa ati rā koe. Tēnā koe, tēnā koe. Kia ora. Whew. Wow. Yeah, seeing all the love pop up. Yeah, awesome. E te whānau, kua ruku tātou,
ki te rētotanga o te wānanga tahi kia papa rā. And honestly, I just sit sometimes with papa and I think, man, there is not enough questions for me to ask to get all the goodness. Engari, the time that we have with you, papa, is so precious. Nō reira, tēnā koe. We know how busy you are and how many kaupapa ask for your time, so we appreciate that. E te whānau, we're going to go into kai timo timo now, a reminder that we'll be back here for 11:15 sharp, and you will go straight into your pou awhi awhi. Te whare tōtara with Crystal, Hauora's Emergence and Indigenous System Perspective on Wellbeing, te whare kahikatea with Dr. Hinemoa Elder, te whare karamu with Emma Lani Case, and your workshop links, as I said before, are currently sitting in your inbox if you don't already know where they are. If you don't have a link yet, please stay in Te Whare Atea, Te Marae Atea, and Auntie Tay will got you and can help out. Take a time, if you haven't already, to take a photo or put some insights and highlights of the kōrero so far and post on your socials, any socials, all goods, but tag at Toi Tangata to go in the draw, and we'll draw those 4 winners at the end of the day. Nō reira, hoi no tēnei, ko te tuku i a koutou, nau mai e ngāhua o te wā o te ngākina o te wai kai, o te wai tai o te wai Māori, nā tāne nā rongo nā haumi e whakatupu anuku i whakatupu arangi kia tāwhia, kia tā maua, kia tāne te wai ora tūturu whakamaua kia tīna. Haumi e, hui e, tae ki e. Catch you fellas soon. Kia ora.